시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식, CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 중국의 한 교회 전체가 정부의 종교 박해를 피해 망명했습니다. 이들은 한국과 태국에서 불확실성과 중국 정부의 송환 위협에 시달리며 수년을 견뎌야 했는데요. 최근에서야 메이플라워 교회 성도 63명의 자유를 향한 긴 탈출이 끝났습니다. 메이플라워 교회 성도들은 2019년에 중국을 탈출해 한국으로 향했고 그 다음에는 태국으로 갔습니다. UN 난민 지위를 희망하며 기다렸지만 비자 만료로 63명 성도 전원이 태국 이민경찰에 체포되면서 모든 희망이 사라진 것처럼 보였습니다. I saw the Thai police is different from the Chinese police. If we were caught by the Chinese police, they will beat us. But sometimes I felt desperate because if we were sent back to China, it will be a lot worse for all of us. 태국에서 메이플라워 교회를 도왔던 팀 콩클링 목사는 벌금을 내고 구치소에서 풀려날 경우 중국 공작원들이 성도들을 납치할 가능성을 염려했습니다. So what we have is a situation where the Thai government and the police are not able to prevent these kidnappings and abductions and being held for ransom. They would have still been in a very, very tenuous and possibly dangerous situation. God heard our prayers. Even something horrible like the group being arrested and thrown into the immigration detention center, that was still used of the Lord to highlight the difficulty of the situation that then moved the U.S. government to make a quicker decision to resettle them. 판 목사는 하나님의 기적적인 개입에 어리둥절했다고 말했습니다. I was surprised when the Americans said they already bought the tickets and we are to leave right away. It was sort of impossible. I am reminded of the verse in Job that says, I have heard about you, but now I see you. When I got on the plane and leave, I felt like I am dreaming. It reminds me that God is the God who is at work and He will do what He promised. 텍사스주 달라스에 도착한 메이플라워 교회 성도들은 따뜻한 환대를 받았습니다. 차이나 에이드, 프리덤 시커 등의 인권단체들이 교회가 종교 자유를 찾고 미국으로 망명하도록 도왔습니다. 판 목사의 아들 폴은 성도들이 미국에서의 새로운 삶에 감사하고 있다고 전했습니다. The freedom I enjoy the most is I know that I can finally go to a official school. I thank God for everything that He has done to all of us. He took us out of the detention center and lead us to America. And I believe He will let us live in peace here in America. 카리브해에 있는 히스파니올라 섬에는 두 나라가 있습니다. 동부에는 도미니카 공화국, 서부에는 아이티가 있는데요. 도미니카 공화국은 2022년에만 800만 명이 넘는 관광객이 방문한 지역에서 가장 인기 있는 관광지입니다. 그러나 안타깝게도 관광객들의 유입으로 성매매가 급증했고 성매매 피해자 대다수는 가난을 피해 탈출한 IT인들입니다. 도미니카 공화국은 이주민 문제를 겪고 있습니다. IT의 상황으로 국경을 넘는 IT인들이 증가했고 현재 도미니카 공화국 인구 25%가 IT인들입니다. IT와 도미니카 공화국의 국경에 벽이 세워져 있습니다. 도미니카인들은 이 벽을 도미니카판 트럼프 장벽이라고 부릅니다. 벽은 IT 난민 유입을 막기 위해 2019년부터 세우기 시작했습니다. 국경을 지키기 위해 군인들까지 배치됐습니다. IT인들은 가장 가난한 빈민가인 바테이에서 삽니다. 대부분이 도미니카 공화국 최대 산업인 사탕수수 농장에서 일합니다. 덥고 힘들고 급여는 적은 일입니다. When the police come, we just have to run away. 도미니카 정부는 IT인 불법 체류자들을 추방하고 있습니다. 지난해에는 16만 2천 명이 IT로 돌아갔습니다. We have nowhere to turn when people take advantage of us, or even if someone robs us. Finding a job is very tough. We have to look after ourselves. 현재 도미니카 공화국의 IT인 불법 체류자 수는 200만 명이 넘습니다.
산토도밍고에서 가장 가난한 지역인 이곳은 IT인들이 대부분입니다. 이들 대다수가 도미니카 공화국에서 태어났지만 IT 혈통이기 때문에 시민권을 얻지 못했습니다. 어느 나라의 시민권도 없는 이들은 법적 회색지대에 놓였고 생계 유지에 어려움을 겪습니다. 불법적으로 일하는 것만이 유일한 선택지이며 대부분 관광객들을 위해 일합니다. 불행하게도 극심한 가난과 외국 돈의 조합은 도미니카 공화국을 세계적인 성관광지로 만들었습니다. 이곳 소녀들 20% 이상이 18세 이전에 임신합니다. There's so many of these families put their young girls out into prostitution in order to just make a little bit of money because it's so difficult. And then the girls wind up getting pregnant. And so you've got moms that are sometimes only 12 years old, 13, 14. And then they have an extra mouth to feed, so they kind of get kicked out. 파라칼레오 미니스트리는 산토도밍고 외곽 바테이 빈민가 한복판에 미혼모들을 위한 집을 짓고 있습니다. To bring them in and try and help them have a safe place and also train them for some life skills, so where they might can get some work and so on too. 시몬 목사는 프로그램을 총괄하며 건물 옥상에서 시작한 작은 교회를 이끌고 있습니다. Prostitution is a big problem in Dominican Republic. People like 12 years gross early, so we make this program for help them in this situation. IT어, 스페인어, 영어에 능통한 시몬 목사는 이들이 몸을 팔지 않고 더 나은 삶을 살도록 최선을 다해 돕습니다. La Casa El Roy is a new program he has for the young people, especially the ladies, family education and social education for them. 그러나 관광객들이 금단의 열매를 찾기 위해 도미니카 공화국에서 기꺼이 돈을 쓰는 한 힘든 싸움이 될 것입니다. 인도 북동 지역 마니푸르주에서 크리스천들이 공격당하고 있습니다. 마니푸르주는 인구 300만 명 가운데 40%가 크리스천입니다. 10여 개 마을에서 34개의 교회가 파괴됐고 50여 명의 크리스천들이 살해당했습니다. 또 최소 2만여 명이 집을 떠나 피난했습니다. 이 폭력 사태는 주 정부가 주내 최대 부족인 메이테이를 지정 부족에 포함하겠다는 계획을 밝히자 기존 지정 부족들이 반발하면서 시작됐습니다. 글로벌 크리스천 릴리프의 데이비드 커리 회장이 크리스천 공격의 배후에 대해 자세히 전해드립니다. 커리 회장은 공격의 배후에 인도 정부가 있다고 주장했습니다. Well, there's some ethnic tensions in Manipur, which is in the northeast. It's a state in the northeast of India. But the attacks have really been driven. It's been an escalation by, I think, the central government, the BJP party, which has made being a Christian something that's not considered part of India. It seems as though their message is, if you're not a Hindu, you're not a real Indian. And this has allowed this escalation of violence against Christians and Christian churches. We have dozens of Christian churches that have been destroyed since May 3rd when these riots began. And you have hundreds and thousands of people, I think we're almost up to 9,000 right now, who have been displaced, Christians who have been displaced because of this violence. Regardless of how they frame it, whether it's ethnic violence or anarchist, it seems to always be that the Indian government is overlooking and even in some cases encouraging violence against Christians in India. 공격당한 30여 개 교회 성도들은 난민 신세가 돼 대피소에서 지냅니다. Well, right now they're in shelters. Got some more video feeds. There's people shoulder to shoulder sleeping in shelters, makeshift shelters in some cases. So they're literally just on the run. And this happened just a few months ago in November, December, January in Chhattisgarh, a totally different area. That's why I say that we have to look at the pattern of behavior. In both cases, especially right now in Manipur, we have video evidence that shows the police assisting the rioters in attacking the churches. This is why you have to look at what they do, not what they say. And the central government and the local government seem to be in
collusion with rioters that attack Christian churches and individuals. 인도의 크리스천 공격은 2014년에 모디 총리가 집권하면서 크게 증가한 것으로 보입니다. Well, India is a country that has lots of different languages, lots of different currencies. They've been very pluralistic in many ways. But since 2014, when Prime Minister Modi took over, he's been trying to force a one India vision, one religion, one currency. He's pushing his agenda forward, and that means that Christians and even Muslims have been attacked and pushed out in many cases. Christians are most affected in India right now because of the violence, and there's 65 million Christians there. Many of them are under severe persecution. Well, their faith is being strengthened in this in many cases. In some cases, people are, just very frightened because the violence seems to come out of nowhere. It's as though they're using any political motive. The baseline of this particular attack started when there was a bill passed that was going to give a special dispensation to a certain group within India. And they turn around and decide they're going to attack Christians because of it. So there's always a premise that they start with, and they use it as a jumping off point to attack Christians. This makes for a very random existence for Christians in these rural areas and even in some more populated areas. 커리 회장은 미국 정부와 국제사회가 나서야 한다고 촉구했습니다. Well, I've called upon the State Department at the highest levels to address this with India. And reality is this has been a massive escalation since this government took power in 2014. Hundreds of percentage points in jump in violence and attack on Christians. It's no accident. The State Department needs to address this. Friends don't let friends commit human rights atrocities. That's the motto that I try to remind them of. We need India. It's a beautiful country full of beautiful people. And I realize there are geopolitical angles to this with regards to China and other things, but the government has to stand up. I would also say this is a point where Christians in America and in the West need to stand up and speak out on behalf of India. Share these stories, share the pictures, no matter how difficult. We have some on our website to show the violence and how these attacks happen, and pray for Christians in India. 글로벌 크리스천 릴리프는 고통받는 크리스천들을 돕습니다. We have a relief to these people who have been displaced, housing, shelter, anything we can do to help them stabilize and to be salt and light in the most difficult of situations. So people can be part of that. There are relief efforts that help directly these thousands of people who have been displaced. 인도의 난민과 크리스천들을 위한 기도가 절실히 필요합니다. 미국 캘리포니아 남부 파이리츠 코브 해변에서 4,000명이 넘는 사람들이 오순절 주일에 침례를 받았습니다. 이 해변은 60, 70년대 예수운동 당시 수천 명이 침례를 받았던 곳이기도 합니다. 자세한 소식 전해드립니다. 수천 명의 사람들이 그리스도 안에서 얻은 새로운 인생을 기념하기 위해 물속으로 헤치며 들어가는 모습은 장관이었습니다. 예수운동 50주년을 기념하기 위해 진행된 웹타이즈 소칼에 250개가 넘는 교회가 참여했습니다. 당시 이 해변에서 베풀어진 침례는 역사적인 영적 각성 운동이 일어나는 데 일조했습니다. We believe this is going to be a historic day for America, a historic day for California, and the beginning of what could be another great awakening. Do you believe it, California? It was so incredible just seeing all these people come together. In fact, I was sitting on top of the cliff watching the baptisms, and there's a staircase right there. So if you wanted to get down, see if you want to get baptized. And there was a whole line right there. And then all of a sudden the line just goes around into the parking lot. It wasn't of people just wanting to come in and witness, but of people wanting to get baptized. That blew me away. 한편 많은 사람들이 소셜미디어에 이날의 소식을 공유했습니다. 예배 인도자 린디 쿠퍼는 교회가 살아있다며 아름다운 장면이라고 전했습니다. 또 에디 퍼거스는 그렇게 많은 사람들의 침례에 증인이 되는 건 축복이었습니다. 50년 전 히피들이 예수운동을 위해 세례를 받았던 같은 장소에서 일어난 것을 보는 건 꿈 같은 일이었습니다. 라고 전했습니다. 일각에서는 이번 대규모 침례가 미국에서 일어나고 있는 영적 부흥의 또 다른 징후라고 봅니다.
CGN 월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해주셔서 감사드립니다.